Na mtazamaji, ni jioni nyingine njema tunapokutana tena kwa habari za Magharibi Jioni, nikitumai wewe na hali zako mzima na buheri wa afya. Mtazamaji, leo ni siku ya Jumatano, siku ya afya yako. Utakuwa unajua mengi tu zaidi kuhusiana na afya yako ya macho. Naitwa Nancy Chanji, hujambo na karibu kwa habari za Magharibi Jioni. Na moja kwa moja ni ruhusu ni kunjue jamvi hili na taarifa kutokea kaunti ya Bungoma, ambapo kesho ikiwa tarehe 20 mwezi Oktoba mwaka wa 2022, siku ambayo kalenda ya dunia inaashiria ni siku ya sherehe ya mashujaa nchini Kenya. Wakazi kaunti ya Bungoma wamengojea siku hiyo kwa hamu na gamu, ikiwa ni holiday ya kwanza kusherehekewa baada ya uchaguzi mkuu, kuona ni yapi viongozi wao waliowachagua wanayokuwahusu. Nampisha mwanahabari wetu Mashambukuli akunjue jamvi hili na taarifa hiyo kwa uketo. Wakazi wa Bungoma wametaja baadhi ya watetezi wa uhuru nchini wakisema ndio mashujaa wa kweli. Frederick Baraza Makoha amewataja mashujaa walioaga Kenneth Matiba, Martin Shikuku, kijana wa Malwa na Masinde Muliro kama mashujaa eneo la Magharibi. Ni Frederick Baraza Makoha, zaliwa Pohayo, yufu kusherekea Masinde Muliro. Shujaa Martin Shikuku, shujaa narudi tena anasherekea juu Matiba. Hawa ndio mashujaa tunasherekea, na wapiganaji wote wa uhuru wa nchi hii. Tulinde uhuru wetu, kwa sababu tunakaa nchi ya Kenya, nchi yetu tunaipenda na tunahitaji iendelee. Katika kaunti ya Bungoma tutakuwa na hii sherehe ambapo tunatarajiwa gavana wetu Honorable Kenneth Makelo Lusaka. Yeye pia tunamdhamini ama tunamdhamini kama shujaa wetu katika kaunti yetu ya Bungoma, kwa maana kwa sababu anatuongoza vizuri, ako na tajriba, ana uwezo wa kuongoza vizuri. Alafu sasa mimi kibinafsi ninajisherekea kuwa shujaa kwa sababu ni mwanabodaboda, ninajitegemea kama shujaa, na hii bodaboda inanipatia riziki, nyingine inanipea matumizi. Hela nikipata hela natumia kwa manufaa yangu pamoja na familia yangu, alafu nyingine napeana kwa Mungu. Baraza ameongezea kwa kumtaja Rais William Samoei Ruto kama shujaa na kumsihi kufanya kazi alivyoahidi wananchi. Alafu nasalimia shujaa Mheshimiwa Ruto, azidi kupamba kazi, tuko pamoja naye. Aidha, wengine wamepongeza wazazi wao na wao wenyewe kama mashujaa pia. Na pia nasherekea na pongeza wazazi wangu kwa mashujaa siku ya kesho, kwa sababu walikuza muhimu katika maisha yangu, wameweza kunilea mpaka sasa mimi mzima, na wote waliochangia katika ujenzi wa taifa. Na wapongeza, sitaweza kuwataja wote, lakini naomba viongozi waweze kutekeleza wajibu wao kama viongozi. Sina mengi. Watangulizi wetu kama vile Martin Shikuku, marehemu wa Malwa kijana, Masinde Muliro pamoja na Elijah wa Masinde, kwa ile kupigania nchi yetu tutapata huru. Wakazi wa Bungoma wanatarajia Rais William Ruto na Gavana Kenneth Lusaka kushirikiana ili kutimiza majukumu yao kwa wananchi. Baadhi ya rai zao ni kudumisha usalama, kulegeza uchumi na kuimarisha mji wa Bungoma kijumla. Upande wa mashujaa, mimi wanakumbuka waliokufa kama Masinde Muliro, Malwa kijana,
na hata ule mzee mwenye alikuwa anaitwa ule wa Kimilili, huyo timu ya Msambwa. Hao ndio ninakumbuka sana, na hao wengine. Hafla hiyo itaadhimishwa hapo kesho ikiwa tarehe 20 Oktoba kwenye uwanja wa Posta hapa Bungoma. Wananchi wametakiwa kujitokeza kwa wingi ili kujiunga pamoja na viongozi wao kusherekea siku ya mashujaa. Nikiripotia runinga ya Magharibi kaunti ya Bungoma, jina langu ni Masha Mbukuli. Na nikisalia katika muktadha huo, Kamishna wa mkoa wa Nairobi Kang'ethe Thuku amewahakikishia Wakenya kuwa matayarisho ya siku ya mashujaa hapo kesho yamekamilika. Usalama wa kutosha umehakikishiwa Wakenya zaidi ya 20,000 watakaotarajiwa katika bustani hiyo ya kihistoria ya Uhuru Garden. Milango ya bustani hiyo itafunguliwa saa 12 asubuhi kuwapa Wakenya fursa ya kuhudhuria sherehe hiyo. I wish to assure our guests and the public in general that security has been beefed up. Our personnel have been deployed at strategic places to ensure the following: that the public is secure and traffic flow will be seamless. No roads will be closed to the public. Invited guests and members of public will be guided to the assigned parking areas in accordance with the stickers that are going to be provided. I also take this opportunity to ask the members of public to conduct themselves with the decorum so as to make the event a success. Mtazamaji, mbali na sherehe ya mashujaa, wakazi wa eneo bunge la Sirisia kaunti ya Bungoma wameshiriki maandamano ya amani yanayonuia kushinikiza kuachiliwa kwa mbunge wa eneo hilo Meja John Koi Waluke, ambaye kwa sasa anazuiliwa rumande jijini Nairobi kufuatia kesi ya ufisadi inayomwandama, huku wakitishia kuzidisha maandamano hadi aachiliwe huru. Na mpisha mwanahabari wetu wa maeneo hayo Pati Mamai na taarifa hiyo. Wakazi hao walishiriki maandamano ya amani kwenye soko la Sirisia kando na kuchoma magurudumu ya magari, kubeba mabango na kuimba nyimbo za kumsifu mbunge wao Meja John Koi Waluke, ambapo wanahoji kuwa kesi inayomwandama huenda imechochewa na msimamo wake wa kisiasa na wala sio makosa ya wizi jinsi mahakama ilivyoamua. Kwa hakika siku hii, mwaka huu ni mwaka wa huzuni sana katika sheria ya Kenya. Ukienda kuangalia yale maneno Mheshimiwa Waluke ameshikiwa, kuna wale ambao wako na wizi mkubwa sana katika serikali. Yes. Na wameachiliwa, wanatembea huko nje. Yes. Ukienda kwa Mheshimiwa Meja hakuiba. Yes. Mheshimiwa Meja alikuwa anafanya biashara. Yes. Na hizi pesa alipewa na mahakama. Yes. Hakuweka mkono ndani ya kofa za serikali kuiba pesa. Yes. Mheshimiwa wetu John Koi Waluke alifanya biashara na koti ilimlipa. Mbona wanafuatilia mbunge wetu na ana corruption records? Mheshimiwa alifungwa kwa sababu ya siasa ambayo alikuwa anachapa hapa Bungoma. But we want to call upon the president, as he has abandoned other cases ambazo zimepita wiki ambayo imepita, kwamba akumbuke Mheshimiwa wetu John Koi Waluke. Kwa sababu Mheshimiwa Waluke yeye alikuwa mstari ya mbele sana wakati alikuwa anateswa na serikali ambayo ilipita. Akasimama akaambia kina Kibicho, akawaambia kwamba wacha kunyanyasa naibu wa rais. Na yeye pia tunamuuliza saizi kwa heshima kubwa kama wanasirisha, alikuja hapa tukakula na yeye. Tunamuuliza kama rafiki wetu, kama jirani wetu, amkumbuke rafiki wetu, mbunge wetu John Koi Waluke. Wakazi hao aidha wametoa wito kwa Rais William Ruto kuingilia kati ili kuhakikisha Waluke anaachiliwa huru, wakahoji kuwa alikuwa mstari wa mbele kuhakikisha chama cha UDA kinapata uungwaji mkono zaidi katika kaunti ya Bungoma. Wakati amekuwa anasema yeye alikuwa anatetea Hustler Nation. Na hapa Bungoma Mheshimiwa wetu John Koi Waluke, yeye ndiye alikuwa mtu ambaye aliroot mambo ya UDA Bungoma. Na vile wenzangu wamesema, kama ingekuwa Mheshimiwa John Waluke, UDA ilikuwa na nafasi ngumu sana hapa eneo la Bungoma. Waluke ni uti wa mgongo wa Sirisia, na asipokuwa hata Sirisia hatusongi mahali. Kwa hivyo tunaomba kwamba Waluke ndiye alikuwa mwanzilishi wa UDA hapa Sirisia, Bungoma yote. Akalima, akapalilia, na watu wengine wanavuna. Tunaomba ya kwamba
penye huko unasema wewe ni Mkristo, na kuomba unisikize vile mfalme alisikiza Abigail, na kuomba unisikize vile mfalme alisikiza Esther. Tafadhali utuachilie Waluke, Sirisia sisi ni maskini. Kumbuka hii uniform yeye alitushonea na tuanze kurejesha watu wa Sirisia County tutafikisha ile. Sasa kwa huruma yako tuachilie mheshimiwa wetu akuje atufanyie kazi. Tunamhitaji sana huku Sirisia. Alikuwa mtu wa UDA. Wakamtanganya akili. Aidha, wametoa wito kwa viongozi mbalimbali kutoka kaunti ya Bungoma kuweka kando tofauti zao za kisiasa na kushirikiana kikamilifu ili kuhakikisha Waluke anapata haki. Tuko na mwakilishi wetu ambaye ni Papa wa Roma, Speaker wa National Assembly. Tuko na kiongozi wetu Mheshimiwa Musalia Mudavadi. Tuko na mheshimiwa wetu Kennedy Lusaka ambaye ni gavana wa Bungoma. Sisi kama jamii ya Mlembe, kama tutaangalia mheshimiwa Waluke akiosea ndani ya chela na tuko na viongozi kama hawa, future ya hawa viongozi sio nzuri. Lazima mkae chini muone ya kwamba hata kama kitu kikuwa ni kibaya na ni chenu, kinapaki kuwa chenu. Mheshimiwa Rais, hata ile jina Simiyu Samoei Ruto uliwekewa na Mheshimiwa John Koi Waluke, na tunaomba ya kwamba mheshimiwa, kwa sababu ya kilio ya wamama wa Sirisia, tunanyenyekea, tunapiga magoti ya kwamba Mheshimiwa Rais utukumbuke vile ulikumbuka watu wa Mombasa, ya kwamba Aisha Juma ni mwana Kenya, Waluke ni mwana Kenya. Tunaomba ya kwamba rais wetu, ile shukurani ambayo utapea watu wa Sirisia, achilia mbunge wetu akuje na afanye kazi, ya kwamba kazi zimesimama, mayatima wanalia, wajane wanalia, hakuna kitu yoyote ambayo tunaweza fanya. Kumbuka hii uniform yeye alitushonea na tuanze kurejesha watu wa Sirisia County tutafikisha ile. Sasa kwa huruma yako tuachilie mheshimiwa wetu akuje atufanyie kazi. Tunamhitaji sana huku Sirisia. Pati Makohamamai, runinga ya Magharibi, kaunti ya Bungoma. Na kwingineko, muungano wa matabibu nchini umefanya kikao na wanahabari kufafanua uhalisia wa mambo kuhusiana na jinsi Kenya imejiandaa kupambana na homa ya Ebola inayoendelea katika taifa jirani la Uganda. Hii hapa taarifa yenyewe. The health workers are not being trained and sensitized. When you go to those facilities where you would expect these people to appear, the health workers are triaging them and they are being consulted without actually the protective gear that they ought to have. And in fact, if Ebola is to come into the country, probably the second person to be infected will be a health worker. Government must sensitize the healthcare workers and equip them with the requisite PPEs that they can use to protect themselves, even to a situation where the case has not been tested. Mtazamaji, kwingineko, viongozi wa Webuye Mashariki wamefanya mkutano na walimu wakuu wa shule za msingi kwenye eneo bunge lake na kujadili njia ya kuboresha viwango vya elimu. Na mpisha mwanahabari wetu wa maeneo hayo Jeremiah Wekesa na taswira kamili ya taarifa hiyo. Akiongea na wanahabari baada ya mkutano huo uliofanyika katika shule ya msingi ya wasichana ya Holy Family Misiku kwenye wadi ya Ndivisi, mbunge huyo ameahidi kuboresha miundo msingi kama njia mojawapo ya kuwapa walimu mazingira bora ya kuimarisha viwango vya elimu. Very healthy a successful meeting ambayo tumeweza kuset the agenda of transforming our education sector within our constituency. Na mimi nataka nishukuru that all of us have agreed that the days ambayo tulikuwa tunagawa resources za sub-county hii kwa mashule kulingana na vile walipiga kura na kulingana sijui nani ndio chairman wa BOM, nani sijui ndio nani kwa hiyo shule, now those days are behind us. Tunataka sisi wote kuungana na tuone ya kwamba every school in every ward inakuwa developed na tunaileta kwa status kwa zile shule ambazo ziko developed wakati huu.
Na secondly pia tumekubaliana of the need for us to continue having continuous engagement, kuongea pamoja, ili wale wanafunzi ambao wanatoka kwa familia ambazo ziko chini and they are bright, through them we can be able to identify them and tuone kwamba through our CDF kitty tunawapeleka shule and they are able to realize their God-given dreams. Pia tunaenda kuona shida gani ambazo zinahitaji an urgent address katika shule zao. Na mimi I want to give them my commitment kuona kwamba in our first budget ya mwaka huu tunaenda kufikia kila shule ambayo maybe inahitaji renovation ama haina choo, na tuone kwamba pia hao tunawakreatia the necessary environment ya wao wanafunzi. Swala hilo lilitiliwa mkazo na wawakilishi wadi wakiongozwa na mwakilishi wa wadi ya Ndivisi Alfred Wekesa Mukhanya, akisema wanapania kushirikiana na walimu wote ili kuona kuwa wanabadilisha sekta ya elimu. Kwa hivyo mheshimiwa mbunge, nasema tuandamane pamoja tukifanya kazi ili wanafunzi wetu na stakeholders wapate matokeo mazuri yanapofika mwisho wa mwaka. Kwa hivyo tutafanya kazi pamoja na wenzangu, tutafanya kazi pamoja na ofisi ya serikali ambayo ni education sector, ambao ndio wanafanya kazi ambayo wanajua nini wanataka matokeo mazuri. Otherwise, I want to appreciate all of us for standing with us during the campaigns. You voted for us, and I want to request that you pray for us. We able to, so that we able to work together as a team and support our area MP, that is able to deliver on the mandates that he used to promise his people during campaigns. The ECD programs, mostly classrooms are under us, the MCS, but the primary classes are under him. And also the issue of understaffed schools, the schools that when you check into those schools, you see they are already understaffed. Nao uongozi wa walimu hao wakuu ukiahidi kufanya kazi kwa karibu na viongozi hao na kuona kuwa viwango vya elimu na matokeo yanaboreshwa zaidi. Siku ya leo walimu wakuu Webuye East Constituency tumekuwa nafasi kukutana na mjumbe wetu kwa constituency hii ili kuongea maneno kuhusu elimu katika shule zetu za msingi pamoja na zile za chekechea. Vile mnavyofahamu, usipotengeneza msingi wa masomo ya wanafunzi, siku zijazo watakuwa na shida wanapoendelea na masomo. Sisi kama head teachers vile tumeuliza waheshimiwa wetu ya kuwa wakati tunapokuwa na education scholarships na bursaries watuhusishe sisi kama walimu wakuu, kwa sababu sisi ndio tunaelewa hali ya hawa watoto tangu wakati wanapoingia kwa shule zetu. Kwa hayo tunafikiria Webuye constituency tutapika hatua kubwa mbeleni. Asanteni. Nikiripotia TV Magharibi kutoka katika eneo bunge la Webuye Mashariki, kaunti ya Bungoma, jina langu ni Jeremiah Wekesa. Na kwingineko, Rais William Samoei Ruto ameweka mazingira mwafaka kwa sekta ya utengenezaji bidhaa kustawi. Rais ametoa changamoto kwa wenye viwanda kuziba pengo na kuingiza thamani ya mazao ya kilimo ili kuwezesha wakulima kupata mapato zaidi, na kuongezea kuwa haoni sababu ya kupelekea Wakenya kuuza 95% ya chai yake ikiwa mbichi katika mataifa mengine. Rais alisema haya wakati wa mkutano wa ngazi ya juu ya Wakenya Manufacturing 20x30 Initiative katika hoteli ya Serena katika kaunti ya Nairobi. There is absolutely no reason why today we should not be a champion in the whole leather products space, because we are slaughtering 3 million livestock every year. We have the third largest herd in this continent. Yet we are importing 110 billion worth of leather products into Kenya. It completely doesn't make sense. As has been said here, we can increase our
our revenues. We can increase the contribution of leather to our GDP from the current 15 billion to 75 billion, because we have everything to make that a reality. I want to promise you that we are very clear about what we want to do in the leather space. We are very clear about what we want to do in the textile space, because we believe that therein lies the opportunity for us to create jobs and create wealth. And therefore, this conversation this morning is a very important conversation to me and to every Kenyan that is listening to us. You have said yourselves very ably, we have 16 million kids in school. They need a pair of shoes every year. We have, we only produce 4 million pairs of shoes. Never mind all the leather products that would come with it. And we have the raw material right here. The raw material is rotting, and yet we are importing leather products, shoes, using other people's hides and skin when ours is going to waste. It doesn't require any genius. You know, we don't have, there is nothing for us to have a conversation about. We just need to connect our raw materials to the market, jobs in between, money in between, and all of us will be doing well. So it is my intention that this great potential that we've always had, the great opportunity that we have always had, we must make it a reality in the next couple of years. And I am prepared, I am willing to work with you in that space. All the paperwork has been done. All the plans have been documented. All we need to do is to plug and play. Make sure we bring this to a reality. And ladies and gentlemen, I am here, lock, stock and barrel to work with you so that we can actualize this opportunity. Na mtazamaji, nikiachana taarifa hiyo moja kwa moja katika taarifa inayotufungia awamu yetu ya kwanza ya habari zetu hii leo jioni, ambapo Justin Muturi, waziri mteule wa baraza la mawaziri kwa nafasi ya mwanasheria mkuu wa serikali, amefanya ziara ya kufahamu ofisi za Sheria House leo mchana. Katika ziara hiyo, aliongea na wafanyikazi wa ofisi ya sheria ya serikali kuhusu changamoto za ofisi na jinsi ama njia za utoaji huduma zinazoweza kuboreshwa. So the couple, there is this father and their witnesses. Yes. Yes. Witnesses, mashahidi. So the couple, there is this father and their witnesses. Yes. Yes. Witnesses, mashahidi. You know now the submission is online. Before that, it was manual. So you submit online, but the interviews, because you must establish the capacity in the party. Yes. We do that now face to face. So it is part system, part manual. And this helps. Yes, it does help. But of course, if it has its teething problems, now what matters is the numbers. If we have too many numbers, it will take a little bit of time because we have very few staff. We have had a transfer of all the trained staff in the recent past. So I only have like 4 clerks manning the entire country, here locally and internationally. So if there is anything you would request for is to have manpower. Because people right now, when I check the system, I will see that we have about 258 applications that have come in. So if you divide that between 4 people, it's too much. This one has sections. One is called Ministerial Human Resource Management Advisory Committee. We also have performance improvement system and training section. One is maybe someone is refers from another institute. The first belongs to the other institute. It comes here and open that's why. Which belongs to the So the issue is the system. The issue is the system.
sawa chere. Sawa. Asante. Na mtazamaji, na taarifa hiyo inanipa mie fursa ya kuenda katika mapumziko mafupi, lakini usisonge mbali. Nikirejea ni taarifa zaidi, bila kusahau taarifa yetu ya spoti, na pia hii leo ni siku ya Jumatano, siku ya afya yako. Hivyo basi usisonge mbali.